Hare Krishna
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Hari, Gaura Hari, Jai Sachinandana Gaura Hari, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jaya Nityananda, Jaya Nityananda, Jai Nityananda, Jai Nityananda, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Untitled Gauda Chapter ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jayo Jayo Gaura Chande Arati Koshoba Iba Jaya Jaya Gaura Chande Arati Koshoba Vitatavane Jagamana Loba Jahna Vitatavane Jagamana Loba Dakine Nitachan Vamigadadhara
Dakhine-nitai-chan Bhamigadadhara Ikate Advaita Srinivasa Chhatradhara Ikate Advaita Srinivasa Chhatradhara Osiya Che Gauracha Ratna Simhasani Osiya Che Gauracha Ratna Simhasani Arati Korem Rama Hadi Devagane Arati Korem Rama Hadi Devagane Gaurangera Rotik Soba Jaga Janamana Loba Gaurangera Rotik Soba Jaga Janamana Loba Gaurangera Rotik Shobha Jaga Janamana Loba Nitai Gaura Haribo 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 Gaura Haribo Narahari Adi Kori Chamaradula Narahari Adi Kori Chamaradula Jaya Mukunda Vasu Goshadigaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshadigaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshadigaya Shanka Bhajre Ganta Bhajre Bhajre Karata
Shanka baje, ganta baje, madhur 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 baje. Shankha baje, ganta baje, madhur 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 baje. Shankha baje, ganta baje, madhur 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 baje. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Bahu Koti Chandra Jini Vadana Ujvali. Bahu Koti Chandra Jini Vadana Ujvali. Gavadeshe Bhagamava Kore Jalamala. Gavadeshe Bhagamava Kore Jalamala. Gavadeshe Bhagamava Kore Jalamala. Shiva Shuka Narada Vinigadaga. Shiva Shuka Narada Vinigadaga. Shiva Shuka Narada Vinigadaga. Bhakti Vinoda Deke Gaura Sampada. Bhakti Vinoda Deke Gaura Sampada. Bhakti Vinoda Deke Gaura Sampada. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Шрипада Прамахамса Тарелика Чаришка Парашата Шишимата Бачара Вайни Бхактивайбхава Свами Шрипада Ки. Чаришка Шрипада Ки. Шрипада Прамахамса Тарелика Чаришка Парашата Шишимата Бхактивайбхава Сарасвати Махараш Шрипада Ки. Ананта Коти Вайшнава Вриндаки. Нама Чаришка Хридаса Курки. Прем Сега Хоши Кришна Чайтани Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасати Гаура Бхакти Вриндаки. Шиши Рада Кришна Гопа Гопинат Шема Кунда Рада Кунда Гир Гордан Ки. Шри Вриндаун Дхама Ки. Вайпурна Вадипат Хама Ки. Джаганатха Пурит Хама Ки. Ганга Майя Ки. Римуна Майя Ки. Бхакти Деви Ки. Туласи Деви Ки. Самавета Бхакта Вринда Ки. Тай Гаура Превнанда. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава Шри Гуру и Шри Гуранду.
Hiranyakashipu Tanobringam Keshavadvita Narahariruka Jagadisha Hare Jagadisha Hare Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Kesavadrita Nara Hare Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Kesavadrita Nara Hare Rupa Jai Bhagavan Rishi Madeva ki, Shri Bhakti Prahlada Maharaja ki, Shri Prabhupada ki. Bhakti
Yashodhana Braja Janadandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayom Vishnupad Paramahansa Bhagavadgacaya Sudarasata Shri Srimad His Divine Grace A.S Bhактивайбхава Swami Shri Prabhupada Ki Jai, Ananta Kuti Vaishnavanda Ki Jai, ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Seka Host Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai, Rantarat Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gaur Premanande, Slava Sabrahman Sapreranam, Slava Sabrahman Sapreranam, Slava Sabrahman Sapreranam, Slava Shishi Guru I Gaurangya. You're translating? Yes. Can you come a little more to the front? Otherwise nobody can see you. Sit behind you. Which verse? Yeah. Какой стих мы сегодня читаем? Which verse you're discussing? No verse. Никто не знает? We need a brave soul to choose a verse. Нам нужен какой-нибудь отважный товарищ, который выберет стих. 15. Что? 15 chapters, 15 verses. 15. All right. 15.
Ладно. Is it on the blackboard? No. On the monitor? Там можно вывести этот стих? It's quite famous. 15. Will it be possible to see it? They're trying to do it. Sarvasya Chaham Hridi Sanivishtaha Mattaha Smritihi Jnanam Apohanam Cha Vedai Cha Sarvai Aham Eva Vedyaha Vedantakrit Vedavit Eva Cha Aham. Is it there? Anyway, we can try. Some of you, I think, know. Я думаю, что некоторые из вас знают этот стих, поэтому попробуем на слух. Sarvasya chaham hridi sanivishto Matta smriti jnanam apohanam cha Vedaisha savayaham eva vidyo Vedanta krit vedavit eva chaham Sarvasya chaham hridi sanivishto Matta smriti jnanam apohanam cha Vedaisha savayaham eva vidyo Vedanta krit vedavit eva chaham Кто-нибудь повторит? Sarvasya chaham hridi sanivishto Matta smriti jnanam apohanam cha Vedasya savayaham eva vidyo Vedanta krit vedavit eva chaham. Ladies, mothers. Sarvasya chaham hridi sanivishto Matta smriti jnanam apohanam cha Vedasya sarvaham eva vidyo Vedanta krit vedavit eva chaham. Sarvasya каждого живого существа. Cha также. Aham Я. Hridi в сердце. Sanivishtaha вошедший. Mattaha от меня. Smritihi память. Jnanam знание. Apohanam забвение.
Cha. Cha. И. Vedai. Ведаи. Ведами. Cha. Cha. Также. Sarvai. Сарваи. Всеми. Aham. Ахам. Я. Eva. Эйва. Безусловно. Vedyaha. Видьяха. То, что следует познать. Vedanta Krut. Веданта Крит. Составитель Веданты. Vedavit. Веда. Знаток Вед. Deva. Эйва. Безусловно. Cha. Ча. И. Aham. Ага. Я. Now we go sentence by sentence. И сейчас будем No, I just talk to you. Translation. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. перевод. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Перевод. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходят память, знание и забвение. Цель изучения всех вед – постичь меня. Истинный составитель Веданты, я истинный составитель Веданты и знаток вед. Purport. The Supreme Lord is situated as Paramatma in everyone's heart, and it is from Him that all activities are initiated. Комментарий. Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, и именно Он побуждает каждого к деятельности. So that knowledge about Paramatma, it is generally unknown to people. И это знание о Параматме обычно людям недоступно. And likewise, knowledge about the soul, the existence present of the soul in the heart, it is also generally unknown. И, как правило, люди не знают также о том, что в сердце каждого пребывает душа. That two souls are being situated in the heart of each and every living entity. В сердце каждого живого существа пребывают две души. And the Upanishads give the example of two birds sitting on a tree. И в Упанишадах приводится пример двух птиц, сидящих на дереве. One bird tries to enjoy the fruits of the tree, and the other bird is the observer. И одна птица, она пытается наслаждаться плодами дерева, а вторая лишь наблюдает. That's the situation of every living entity in this material world. И таково положение каждого живого существа в этом мире. As the eternal spirit soul, living entity situated in the heart of the physical body. И индивидуальная душа, она присутствует в сердце каждого живого существа, Not somewhere else. а не где-то в другом месте. Once I participated in a religious philosophical discussion. I participated in a religious philosophical discussion. Однажды я участвовал в некоторых религиозных диспутах. There were present different representatives of religions. И там присутствовали представители разных религиозных направлений. And the subject matter of discussion was the soul. И темой обсуждения была душа. Which included where the soul is located in the body. А также там обсуждалось, где душа находится в теле. So there were so many different suggestions were given. И там была масса разных предположений. But the fact is that the soul is situated in the heart. Но факт то, что душа находится в сердце. Even if we can give some practical examples. Мы даже можем предоставить некоторые практические примеры. If I call someone by his name or her name. Когда я кого-то зову по имени, его или ее. Hey, Piotr. Эй, Петя.
then he will touch his heart. You called me. И это он почувствует такой отклик в сердце. О, меня позвали. Why is he touching his heart? Почему он чувствует этот отклик в сердце? He's not touching his nose. You called me. И он прикасается к сердцу, касается сердца, области сердца, меня, он не хватается за нос или там, за ухо. Or his foot. You called me. Или там хватается за свою стопу. О, меня позвали. You're touching his heart. Нет, он прикасается к области сердца. Because the soul is located in the heart, right here. Потому что душа, она находится как раз в сердце. Therefore, the consciousness is also located in the heart. И сознание также расположено в сердце, в области сердца. And it is spreading all over the physical body. И оно распространяется на все тело, по всему телу. This is also explained in another Vedic literature, how that precisely works. How is the consciousness of the soul being distributed throughout the body? It's a very detailed description given. И в Писаниях есть такие места, в которых очень подробно описывается, каким образом сознание распространяется по всему телу. And it is interesting how the conditioned living entity identifies itself with the physical body. Интересно, каким образом душа, она отождествляет себя с телом. Because during the awakening state of the consciousness, the soul identifies with the body, physical body. Да, в бодрствующем состоянии душа отождествляет себя с материальным телом. And when we are dreaming, then the living entity identifies with the dream body. А во сне мы отождествляем себя с некоторым сонным телом, то, что мы представляем себе во сне. And in Sushupti, deep sleep, then the soul forgets both bodies. А в состоянии глубокого сна, сушупти, джива, душа забывает и то, и другое тело. Who are we? Кем же мы на самом деле являемся? We identify with two different bodies at different times, and then deep sleep we forget both bodies. What is our identity? В разных ситуациях, в одном состоянии, в бодрствовании мы с одним телом себя отождествляем, в состоянии сна с другим телом. Когда у нас глубокий сон, мы вообще забываем о том и другом. The soul is observing all these different bodies. На самом деле, эта душа, она наблюдает все эти разные тела. And always identifying with one or the other. И она отождествляет себя либо с одним, либо с другим. Therefore, the soul is not the body, neither the gross body nor the subtle body. Поэтому душа не является ни грубым телом, ни тонким телом. The soul temporarily occupies a physical body. Душа временно занимает физическое тело. And after death, soul has to move on to another body. И в момент смерти душа переходит в другое тело. What kind of body? Что это за тело? That is explained here. И здесь объясняется, That Paramatma, being located in the heart, is directing the wandering of the soul into the next body, next destination. и Параматма, находящаяся в сердце каждого живого существа, она направляет дживу, душу в следующее тело, в следующее место назначения. And Srila Prabhupada continues with the purport. Шрила Прабхупада продолжает комментарий. The living entity forgets everything of his past life, but he has to act according to the direction of the Supreme Lord, who is witness to all his work. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь, но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни. Many people don't believe in the law of karma. Многие не верят в закон кармы. Some do, Но некоторые верят, but many not. но многие нет. Because they raised the question, what is the proof that I performed particular activities? И они задают вопрос,
что доказывает то, что я совершал какую-то деятельность. So that in the next life I'm reaping the fruits, the result. Результаты, которые я получаю в следующей, пожинаю в следующей жизни. Where's the proof? Where's the witness? Где доказательства и кто является свидетелем? Here it is mentioned Paramatma. И здесь говорится, это Параматма. Paramatma is witnessing all the activities, not only activities, but also the desires of the living entity. И Параматма является свидетелем всей деятельности живого существа, не только деятельности, но также ее желаний. Because the living entity has so many desires. Поскольку у живого существа столько желаний. Desire is part of our consciousness. И желания являются частью нашего сознания. The thinking, feeling, and desiring. Как сказать, мышление, чувства и желания. So Paramatma is observing, witnessing all these desires. И Параматма, она наблюдает за всеми этими желаниями. And according to the previous activities, also previous desires, now the Lord facilitates, reciprocates with all these desires of the soul. И в соответствии с предыдущей деятельностью, а также наблюдая желания живых существ, Господь, Он удовлетворяет, делает возможным исполнение этих желаний, всех желаний. Combined with the reactions of the activities living entities performing. В соответствии с тем, какую деятельность живое существо осуществляет. Not only one living entity. Причем не только одно живое существо. Innumerable living entities. Бесконечное количество живых существ. Not only on this planet. И не только на этой планете. All the other planets as well. Но и на всех остальных планетах. Not only this universe. И не только в этой Вселенной. All the other innumerable universes as well. Но и также во всех остальных бесчисленных вселенных. How can one person manage that? Как вообще одна личность может все это устроить? This is why most people they lean toward impersonalism. Поэтому многие они склоняются к имперсонализму. They cannot even begin to imagine that one person possesses such a vast intelligence. Они не могут себе представить, чтобы одна личность она обладала таким могучим разумом. So they think просто это невозможно. Так вот они думают. So better, it makes more sense to take to the concept of impersonalism. Поэтому им легче как-то воспринять концепцию имперсональную. Everything is somehow or other controlled by some kind of mystical energy. Что все как-то контролируется некой мистической энергией. Therefore, he begins his work according to his past deeds. Поэтому он действует в соответствии с своими прошлыми деяниями. Required knowledge is supplied to him, and remembrance is given to him, and he forgets also about his past life. Как бы продолжая делать то, что делано в прошлом. So that is the meaning of giving. Paramatma is giving, supplying knowledge. Вот что означает, когда говорится, что Параматма дает знания. Because living entity forgets his past life's activities. Поскольку живое существо забывает о том, что оно делало в прошлой жизни. And therefore it doesn't have any knowledge how to continue in his next life. Поэтому она и не знает, что нужно продолжать делать в этой жизни. Where I left my work previous life, now I will continue. И вот я в прошлой жизни не доделал какую-то работу, и вот в этой жизни я продолжаю ее. Living entity doesn't know, no idea. Но у живого существа нет никакой памяти об этом. But Paramatma supplies that knowledge. И Параматма предоставляет ей это знание. Now you had so many desires in your previous life. Так, у вас было множество желаний в прошлой жизни. Continue to cultivate your desires. И вы продолжаете взращивать эти желания. This is why spontaneously in this lifetime we develop certain desires. Поэтому в этой жизни в какой-то момент времени у нас проявляются какие-то желания. It is not just because of our social conditioning. Не просто в силу какой-то социальной обусловленности.
Because two people, two souls, they take birth in the same family, they're being raised by the same parents, same environment. Поскольку две дживы, они могут родиться в одной семье, они могут быть воспитаны в одной и той же среде. But still, they might go completely opposite directions in their life. И тем не менее, они могут в своей жизни пойти совершенно противоположными путями. Why? Почему? They're inspired, initiated by Paramatma. На это вдохновляет Параматма. So that's the meaning of that Paramatma supplies, the Supreme Lord supplies knowledge, gives knowledge. Вот об этом и говорится в этом стихе, когда произносится, что вся душа дает знания. And also forgetfulness, again, coming from Paramatma. А также забвение также исходит от Параматмы. Meaning forgetting one's previous life existence. Другими словами, джива, она забывает о своей предыдущей жизни. It's all arranged by Paramatma. И все это организовано Параматмой. Thus, the Lord is not only all-pervading, He's also localized in every individual heart. Таким образом, Господь является не только вездесущим, Он также сам находится в сердце каждого живого существа. So this again, for common people, seems to be a paradox. И опять-таки для обычных людей это некий парадокс. How can you be simultaneously all-pervading and localized? Как это может быть, что одновременно Он и всепроникающий, и находится в каком-то определенном месте? This is an impossibility. Это вот из разряда невозможного. Either you're all-pervading or localized. You cannot be both at the same time. Либо вы в каком-то месте находитесь, либо вы везде находитесь. И то, и другое одновременно невозможно. We cannot possess such a quality. Но для нас это действительно невозможно. But for the Supreme Lord, Krishna, it is possible. Но для Верховного Господа, для Кришны это возможно. And this is what precisely Mother Yashoda experienced when she looked into Lord Krishna's mouth. И именно этот опыт испытала мама Ешода, когда она посмотрела в рот Кришне. Here's Lord Krishna as a small baby, localized. Вот мальчик Кришна, он здесь находится рядом со мной. Then she looked into Krishna's mouth and she could see that he is at the same time all-pervading. И она посмотрела ему в рот и увидела, что вот в то же самое время он всепроникающий. And that's of course impossible to comprehend for the mind. Безусловно, это для ума это непостижимо. Therefore, Mother Yashoda, she just concluded, anyway, don't eat any dirt again and close your mouth. И поэтому мама Ешода сказала, ну ладно, Бог с тобой, больше не ешь землю и закрой рот. And Krishna smiled and closed his mouth. Кришна улыбнулся и закрыл рот. He awards the different fruitive results. Он также дает различные плоды деятельности. He is worshipable not only as the impersonal Brahman, the Supreme Personality of Godhead, and the localized Paramatma, but as the form of the incarnation of the Vedas as well. Ему поклоняются не только как безличному Браману, верховной личности Бога и Параматме в сердце каждого, но и в образе Вед. Yes. The Vedas give the right direction to people so that they can properly mold their lives and come back to Godhead, back to home. Веды дают людям наставления, помогая им правильно построить свою жизнь и вернуться домой к Богу. That's the summary message of the Vedic literatures. Это основное послание ведической литературы. You know, as the saying goes, that because of the many individual trees, sometimes you lost the vision of the forest. Как есть такое высказывание, что за деревьями не видно леса. So Lord Krishna explains, one who knows the Vedas in truth. Поэтому Кришна говорит, что кто знает по-настоящему Веды. He understands that Krishna is to be known through the studies of the Vedas. Что целью изучения Вед является познать Кришну.
In this verse it is mentioned that I am the compiler of the Vedanta, I am the knower of the Vedas, and I am to be known by the Vedas. В этом стихе говорится, что я составитель Веданты, я знаток Вед, и цель всех Вед постичь меня. And that's a very important quality in life. Это очень важное качество в жизни. This is a sign of intelligence. Это признак разума. And also a sign of common sense. А также признак здравого смысла. To understand the essence of something. Иметь способность понять суть чего-то. What is the essential point? В чем тут суть? What is the essential message? В чем суть послания? What is the essence of life? В чем суть жизни? It is so important. Это очень важно. And because of being absorbed in so many different activities throughout their lives, people forget to understand what's the essence of life. И будучи занятыми множеством всяких дел в течение жизни, люди уже забывают, а в чем суть-то жизни? They're getting lost into the variety of so many different activities they perform. Они теряются в этом разнообразии деятельности, которые они совершают. And then they're missing the whole purpose of life. И они уже забывают, для чего все это происходит, в чем смысл жизни. That's the problem. Вот это проблема. This is why the Vedic way of life always suggests that people should try to live simple. Поэтому Веды, они всех призывают к простой жизни. Try to live simple so that you can maintain the overall understanding of the purpose of life. Когда человек живет просто, ему легче помнить о цели, смысле жизни. And that is to go home back to Godhead. Который заключается в том, чтобы вернуться домой к Богу. Any other purpose of life, it is simply waste of time. Все остальные цели в жизни — это просто трата времени. And it will just continue our suffering in this material world. И они лишь продлевают наши страдания в этом мире. The Vedas offer knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and Krishna in his incarnation as Vyasadeva is the compiler of the Vedanta Sutra. Веды дают нам знания о Верховной Личности Бога, Кришне, и сам Кришна, воплотившийся в образе Вьясадевы, является составителем Веданта Сутры. The commentation on the Vedanta Sutra by Vyasadeva is the Srimad Bhagavatam, gives the real understanding of the Vedanta Sutra. Прокомментировав Веданта Сутру в Шримад Бхагаватам, Вьясадева раскрыл ее истинный смысл. Janmadhyasya. That's the beginning of the Srimad Bhagavatam. И вот с этого начинается Шримад Бхагаватам. And in the Vedanta Sutra, the question is being raised, Athata Brahma Jigyasa. И в Веданта Сутре задается этот вопрос, Аthata Jigyasa, Брахма Джигьяса. Now, in this human form of life, one is supposed to inquire into the absolute truth. Что сейчас в человеческой форме жизни человек должен вопрошать об абсолютной истине. Therefore, Srimad Bhagavatam begins. И с этого начинается Шримад Бхагаватам. To explain what is that absolute truth. Начинается с объяснения того, что такое абсолютная истина. Krishnastu Bhagavan Swayam, that is Krishna. Вот таков Кришна. Krishna is the absolute truth. Кришна является абсолютной истиной. There's nothing equals Krishna, nothing is superior to Krishna. Нет ничего равного Кришне или более высокого, чем он. Everything depends on Krishna. Все зависит от Кришны. And therefore is subordinate to Krishna. Поэтому подчинено Кришне. The Supreme Lord is so full that for the deliverance of the conditioned soul, He is the supplier and digester of foodstuff, the witness of His activity, and the giver of knowledge in the form of Vedas, and as the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the teacher of the Bhagavad Gita. Верховный Господь настолько всеобъемлющий, что ради освобождения обусловленных душ Он обеспечивает их пищей и сам же переваривает ее, наблюдает за их деятельностью, дает им знания в форме вед, а также приходит как Верховная Личность Бога Кришна, чтобы поведать Бхагавад Гиту.
he is worshipable by the conditioned soul. Поэтому все обусловленные души должны поклоняться ему. Thus God is all good, God is all merciful. Все это делает Господа все благим и все милостивым. It's also explained in the Vedanta Sutra that every function of our physical body is controlled by Krishna. И в Веданта Сутре говорится, что все функции нашего тела, они находятся под управлением Кришны. Nothing happens by chance. Ничто не происходит случайно. The living entity physically cannot do anything without the supervision and permission and control of Krishna. Живое существо не может сделать ничего без присмотра и управления Кришны. Like Vedanta Sutra explains that when the soul enters Sushupti, the deep sleep, В Веданта Сутре говорится, когда душа погружается в сушупти, в глубокий сон, there is no more sense perception. Она ничего не воспринимает, ее чувства ничего не воспринимают. Because the consciousness of the soul enters into the, what was it called, Purivadi, I think. И поскольку сознание погружается в Пуривади, One particular nerve channel situated in the heart. это определенный нервный канал, который находится в теле. And at that point, the soul is not aware of anything, has no sense perception. И в этой ситуации душа ничего не воспринимает, нет никаких чувственных восприятий. In deep sleep. В глубоком сне. It cannot see anything, hear anything, taste anything, nothing. То есть она ничего не видит, ничего не слышит, не чувствует ни запахов, ни вкусов. So Vedanta Sutta raises the question, then how does the soul wake up? И тогда Веданта Сутра задает вопрос, как же душа просыпается? No sense perception. How can the soul wake up? Потому что чувства не работают, точнее, чувства ничего не воспринимают, как же она просыпается? It cannot hear anything. Она не может ничего слушать. How does it wake up? Как же она просыпается? This is Paramatma. Параматма. By the inconceivable potency of Paramatma. Благодаря непостижимому могуществу Параматмы. He himself draws all the objects of the senses. Параматма. Yeah. Параматма, она убирает все объекты чувств от души. It draws it by his mystical power closer and closer to the soul. И она подтягивает эти объекты чувств к душе все ближе и ближе. So at one point, the soul begins to perceive the perception of sound. И в какой-то момент душа оказывается способна воспринимать звук. And then the eyes again become energized. И глаза наполняются энергией. And it opens the eyes. И человек открывает And глаза. then all the senses again function. И все чувства начинают функционировать. This is all done by Paramatma. И все это делается Параматмой. We cannot fall asleep without Paramatma. We cannot wake up without Paramatma. Мы не можем заснуть без Параматмы, и проснуться без Параматмы тоже не можем. We cannot open and close our eyes without Мы не Paramatma. можем открыть и закрыть глаза без Параматмы. We cannot digest our food without Paramatma. Мы не можем переварить пищу никакую без Параматмы. We cannot do anything without Paramatma. Без Параматмы мы ничего не в состоянии сделать. Therefore, He is all merciful. Поэтому она и называется все милостивой. Anta pravishta shasta jananam. The living entity forgets as soon as he quits his present body, but he begins to work again, initiated by the Supreme Lord. Оставляя прежнее тело, живое существо сразу же забывает о прошлом и начинает действовать снова, побуждаемый Верховным Господом. Although he forgets, the Lord gives him the intelligence to renew his work where he ended his last life. Хотя само живое существо ничего не помнит о своей прошлой жизни, Господь дает ему разум, необходимый для того, чтобы оно могло возобновить свою деятельность с того момента, где она была прервана в прошлом. Not only related to a few lifetimes,
Это относится не только к нескольким жизням, but specifically at the time of annihilation of this universe. в особенности это относится к моменту разрушения Вселенной. When all the living entities in the universe enter into the transcendental body of Mahavishnu. Когда все живые существа входят в трансцендентное тело Махавишну. Then at the next manifestation of the universe, и следующее проявление Вселенной, through the glance of the Supreme Lord, all the living entities again enter into the universe. Со взглядом Верховной Личности Бога живые существа входят во Вселенную. And according to the activities and desires the living entities performed in the previous manifestation. И в соответствии с теми желаниями и деятельностью, которые живое существо совершало в предыдущем творении. Paramatma places the innumerable living entities in a particular universe according to their karma in a particular condition. Параматма размещает живые существа во Вселенной в соответствии с их кармой и состоянием. On particular planets, на соответствующей планете, in particular bodies, в соответствующем теле, etc. и так далее. That's the work of the Supreme Personality of Godhead. Вот такую работу совершает Верховная Личность Бога. So not only does a living entity enjoy or suffer in this world according to the dictation of the Supreme Lord, situated locally in the heart, but he receives the opportunity to understand the Vedas from him. Более того, ведомое Верховным Господом, находящимся в его сердце, живое существо не только наслаждается или страдает в материальном мире, но и получает возможность постичь Веды. If one is serious about understanding the Vedic knowledge, then Krishna gives the required intelligence. Того, кто действительно стремится овладеть знанием Вед, Кришна наделяет необходимым для этого разумом. Now we all have experience of this. У нас у всех есть такой опыт. When we came first in contact with Krishna consciousness, когда мы в первый раз соприкасаемся с сознанием Кришны, we did not understand much. Мы не сильно много понимаем. At least myself. Ну, во всяком случае, я. The first thing I received was a pamphlet, a small leaflet. Однажды, первый раз я получил небольшую брошюрку. It was translated into German language, a part of a class Srila Prabhupada gave to students in a university. Это был перевод на немецкий язык, части лекций, которые Шрила Прабхупада прочитал для студентов. And Prabhupada talked about the Varnashram Dharma social system. И Прабхупада там рассказывал о Варнашрам-дхарме, социальной системе. I understood nothing. И я вообще ничего не понял. What is this Brahmana, Kshatriya? Что за брахманы, что за кшатрия? I couldn't understand Sanskrit. Я не мог понять санскрит. It was so bewildering. Я был полностью сбит с толку. I only understood one thing. Единственное, что я понял, at the end, Srila Prabhupada, he mentioned Krishna consciousness is so nice. В конце Шрила Прабхупада говорит, сознание Кришны — это так замечательно. That's what I understood. Это все, что я понял. Something is very nice. Что что-то это хорошо, что-то там такое это хорошо. But there was a little sincerity, and so quickly I began to understand, just like you also, so many difficult philosophical concepts you could easily digest, easily understand. Но немного искренности, и через какое-то время я, как и все вы, начал понимать очень многие вещи, многие философские концепции. Очень легко, очень просто. Because Krishna, again, he supplies the necessary intelligence. Потому что, опять же, Кришна дает необходимый разум. Dadami buddhi yogam tam. Krishna gives the intelligence. Кришна дает разум. Why does he present the Vedic knowledge for understanding? Почему он дает живым существам ведическое знание? Because a living entity individually needs to understand Krishna. Потому что каждому живому существу нужно постичь Кришну. Because if we don't, this is a powerful statement. Это очень сильное утверждение. If we don't understand Krishna, we don't understand anything. Если мы не понимаем Кришну, то мы не понимаем ничего. Om Tat Sat.
Все. That's it. И все. Все ясно. Because Krishna is everything. Поскольку Кришна есть все. So consequently, if you don't understand Krishna, you don't understand anything. Следовательно, если вы не понимаете Кришну, то вы ничего не понимаете. Logic, no? Logic. Логика работает, да? Vedic literature confirms this. И это подтверждают сами Веды. Yo sao savaya vedaya giyate. In all Vedic literature, beginning from the four Vedas, Vedanta Sutra and the Upanishads and Puranas, the glories of the Supreme Lord are celebrated. Все ведические писания, начиная с 4 Вед и кончая Веданта Сутрой, Упанишадами и Пуранами, прославляют величие Верховного Господа. This is the intelligence of Vedic knowledge. Таков разум ведического знания. Because the Vedas understand that Krishna is everything, therefore, throughout the entire Vedas, Krishna is being glorified. Веды знают, что Кришна является всем, поэтому все Веды прославляют Кришну. Because one who understands Krishna in truth, he will immediately glorify Krishna. Тот, кто по-настоящему осознает Кришну, он прославляет его. That is Lord Krishna's eternal position. Это вечное положение Кришны. That's the relationship between the living entity and Krishna. И таковы взаимоотношения живого существа и Кришны. That he is the one who is eternally being worshipped and glorified. То, что Кришна, он вечно достоин поклонения и прославления. And that's the perfection of the living entity. И в этом совершенство, которое достигает живое существо. By performance of Vedic rituals, discussion of the Vedic philosophy and worship of the Lord in devotional service, he is attained. Исполняя ведические обряды, обсуждая философию Вед и поклоняясь Господу в процессе преданного служения, душа может вернуться к Нему. Srila Prabhupada always translates the Bhakti as devotional service. И Шрила Прабхупада все время переводит Бхакти как преданное служение. The Bhakti generally means devotion. А Бхакти, в общем, обычно переводится как преданность. But Srila Prabhupada always translates devotional service. Но Шрила Прабхупада все время переводит как преданное служение. Indicating practical activities. Подчеркивая практическую деятельность. Just like husband and wife, he can express so many sentiments. Как, например, муж и жена, да, и муж он может выражать свои какие-то чувства. I love you, I worship you. О, я люблю тебя, о, я поклоняюсь тебе. He can say so many things. И он может говорить сколько угодно. But then what? А затем что? Then she looks into his empty hands. И потом она смотрит, а в руках-то ничего и нету. Did not even bring one flower, nothing. Он даже цветочка не принес. Nothing to eat. И нечего поесть. He didn't bring any money. И никаких денег не принес. No gifts. Ни подарков. So what is this love and devotion? Что это за любовь и преданность? It has to be expressed in practical terms. То есть любовь, она должна проявляться какими-то ощутимыми вещами. I love you, I have so much devotion to you. О, я люблю тебя, я так тебе предан. Therefore I bought a handbag for you. Поэтому вот я тебе эту кошелку купил. And then wife is very happy. Oh, thank you. И жена очень рада. О. So this is why Srila Prabhupada always translated devotional service, practical activity. Show your devotion, your love, your sentiment to Krishna in practical terms. Give him a flower, offer a flower to Krishna, fruit, something. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает, он переводит бхакти как преданное служение, прояви свои чувства, свою любовь и преданность каким-то практическим образом, принеси Кришне цветочек. Like when we come to this temple here. Как мы вот сюда в храм приехали. We should avoid coming empty-handed. То есть, когда человек приходит в храм, он не должен приходить с пустыми руками. Oh, Krishna, I love you. О, Кришна, я тебя так люблю. And then Krishna looks in our hands. И Кришна смотрит на наши руки. Didn't bring anything. Ничего не принес. No flower, no fruit, nothing. Ни цветочка, ни фрукта, ничего. No, but I love you. Ничего, но я тебя люблю. Devotional service.
Вот, преданное служение. Where did we stop now? Final Yeah. goal. Therefore, the purpose of the Vedas is to understand Krishna. We said this already. Yeah. Yeah. And the Vedas give us direction by which to understand Krishna and the process of realizing Him. Таким образом, цель Вед – постичь Кришну. Веды дают нам указания, следуя которым мы сможем понять Кришну и увидеть путь, ведущий к Нему. Yeah, so Lord Krishna does not just remain a philosophical concept, Таким образом, Кришна – это не просто какая-то философская концепция. but He can be realized. Его можно осознать. This is when we chant Hare Krishna, we do not just chant a mantra, but it is Krishna's name. Когда мы повторяем Харе Кришна, это не просто мы повторяем мантру, мы воспеваем имена Кришны. And that name is non-different from Krishna. И эти имена, они не отличны от Кришны. So He can reciprocate through His name with a living entity. И Он может в форме своего святого имени отвечать взаимностью живому существу. It is a reciprocal exchange Это взаимообмен, to practice Krishna consciousness. практика сознания Кришны. Lord Krishna reciprocates. Господь Кришна, Он откликается. And that is what we call realization. И именно вот это и называется осознанием. That experience how Krishna reciprocates. Вот этот опыт, как Кришна откликается. Like the other day we were discussing one point. Как однажды мы обсуждали такой момент. There's one verse in the Srimad Bhagavatam, 11th canto, В 11-й песне Шримад Бхагаватам есть стих, where Lord Krishna states где Господь Кришна говорит, that I do not reveal myself to the devotee. Что я не показываюсь преданному. I do not make myself visible to the devotee. Я не предстаю перед преданным. Simply to increase his attachment to me. Лишь для того, чтобы усилить его привязанность к себе. Yes, sometimes we might wonder, why I'm chanting Hare Krishna for so many years, why does Krishna not reveal himself to me? Иногда преданный может думать, вот я тут уже столько лет повторяю Харе Кришна, а Кришна мне не является. Just when I call someone's name, Как, например, я зову кого-то по имени. you hear it and then you come, yes. Вы слышите, и вы подходите, да, что-то вы хотели? So we are calling Krishna's name, А вот мы его зовем, Кришну зовем на его but по имени. Krishna is not coming. Но Кришна не приходит. He's not coming, yes. Он не приходит и не говорит, да. So what is this? Что это такое? Krishna does it on purpose, Он это делает с определенной целью. simply to increase our longing, our attachment to Krishna. Лишь для того, чтобы усилить наше желание прийти к Нему. He does it purposefully. У него есть цель, у него есть определенный... Purposefully. Он это делает с определенной целью. He did it with Narada Muni. Он это так поступил с Нарадой Муни. Narada Muni, he had Lord Vishnu's darshan, И в Нарада Муни он получил даршан Господа, and then he disappeared. и потом исчез. And И like if a businessman, he makes so much profit, he has so much wealth, как, например, у бизнесмена может быть большой доход, он может быть богат, then all of a sudden he loses everything. и вдруг он все теряет. So all the time he's thinking of what he has lost. И все время он будет думать только о том, что он потерял. This is Krishna's arrangement. И так вот Кришна все устраивает. Because then we think of Krishna. Чтобы мы думали о нем. Why does Krishna not reveal himself to me? Ну почему же Кришна не является мне? Why I cannot see Ну Krishna? почему же я не могу его увидеть? Why Krishna? Why Krishna? Why Krishna? Why И Krishna? постоянно. Very good. Ну почему Кришна? Ну почему Кришна? Ну почему Кришна? Очень хорошо. This is Lord Krishna's intention. К этому этого и добивается That the Кришна. devotee thinks of him constantly. Чтобы преданный постоянно думал о нем. Why Krishna? Why Krishna? Why Krishna? Ну Why почему Krishna? Why is Кришна? Krishna not? Why so many? Почему Кришна не делает? Почему Кришна делает? Почему? Oh, just see how my devotee always thinks of me. Лишь для того, чтобы я видел, что мой преданный все время думает обо мне. Very nice. Замечательно.
The ultimate goal is the Supreme Personality of Godhead. Конечной целью является постижение Верховной Личности Бога. Vedanta Sutta 114 confirms this in the following verse. Веданта Сутра 1.1.4 подтверждает это в следующем афоризме. Tattu samanvayat. One can attain perfection in 3 stages. На пути к совершенству человек проходит 3 этапа. By understanding Vedic literature, one can understand his relationship with the Supreme Personality of Godhead. Изучая Веды, человек узнает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. By performing the different processes, one can approach him. А занимаясь различными видами духовной практики, он приближается к Господу. And at the end, one can attain the supreme goal, who is no other than the Supreme Personality of Godhead. И в конце концов он достигает высшей цели Верховной Личности Бога. In this verse, the purpose of the Vedas, the understanding of the Vedas, and the goal of the Vedas are clearly defined. В этом стихе ясно определены предназначение Вед, метод постижения ведического знания и конечные цели Вед. Srila Prabhupada ki jai, Go Premanande. Hare Krishna. What is next program? Questions? So the questions are always the same. Вопросы все время одни и те же. Вначале вы говорили о том, что в живом существе находятся 2 души. Вы поподробнее объясните? 2 души. 2 души в одном теле. You said that in one body there are 2 souls. Can you explain it? I thought I just did. Ну, я только что это же об этом и говорил. Ну, нет, я просто первый раз об этом слышу, и мне очень интересно, просто, ну, как так, 2 души в одном теле. I explained. One is the soul, second soul is the super soul. Я уже объяснил, что первая душа – это душа наша, а вторая душа – это сверхдуша. Это Господь. The individual soul is part and parcel of Krishna. И индивидуальная душа является неотъемлемой частичкой Кришны. Krishna is the supreme soul. А Кришна является сверхдушой. What we generally, call God. Это то, что мы обычно называем Богом. So that is Paramatma. Это Параматма. Atma means soul, self. Атма означает душа, я. And in Sanskrit, para means supreme. А на санскрите слово пара означает высшее. So all the innumerable souls, they have a particular relationship with Paramatma, with the Supreme Soul. И все неисчислимые души, они имеют отношение с Параматмой, со сверхдушой. Just like the different parts of our body, they have a particular functional relationship with the entire body. Точно так же, как разные части тела, у них определенные есть функции. The hand has a particular function. У руки есть определенные функции. Different from the feet. Эти функции отличны от функций ноги. Different from the arms, legs, etc. И также отличны от других каких-то частей тела. Да, этого достаточно, спасибо. Similarly, точно так же, each soul has a particular functional relationship with Krishna. Так, у каждой души есть определенные взаимоотношения, функции в отношениях с Кришной. And unless we resume that relationship, и до тех пор, пока мы не обретем эти отношения, we cannot really be satisfied, happy. Мы по-настоящему не будем счастливы. Not possible. Это невозможно. Like you can try to walk on your hands. Ну, вы можете ходить на руках. But it is not natural. Но это не слишком-то такое How естественное long положение. can you do it? How long can you do it? И как долго вы сможете ходить на руках? It's unnatural. Ну, это не противоестественно. So unless we resume our eternal relationship with Krishna, it doesn't matter what we do
it's unnatural, we cannot be fully satisfied, happy. До тех пор, пока мы не восстановим свои отношения с Кришной, чем бы мы ни занимались, это нас полностью не удовлетворит, потому что это наше неестественное состояние. It's just an artificial attempt. Это естественные попытки, противоестественные, искусственные, стать счастливым. So I think we can stop here. Я думаю, что здесь мы остановимся. Nice, huh? Last question. Last question. Харе Кришна. Вот это состояние сушупти вы еще описывали, когда живое существо находится в пограничном состоянии. Что происходит там, в этом состоянии с душой? Потому что она, ну, как правило, мы, пробуждаясь ото сна, мы наполнены энергией, силой, да, и к этому же вопрос, что происходит с живым существом, когда оно прогрессирует в сознании Кришны, избавляется от этих тел, тонкого и грубого, каково тогда сознание происходит? То есть есть ли у него необходимость, опять же, то есть впадать в эту сушупти, да, или нет? About sushupti, what happens with the soul in this condition, sushupti, and what happened when soul is developing its consciousness to Krishna consciousness? Does it need this sushupti condition? Does what? Does realized soul needs sushupti condition, and what The soul what needs? Needs this condition of sushupti, deep sleep, deep sleep. Well, what happens with soul in deep sleep, in this sushupti, and does soul do something in this condition, get something in this condition, deep sleep? This sounds complicated, the translation. Translation sounds complicated. Что-то там, как переводчик, что-то тут навертел. Ничего не понятно. You talk about sushupti. Just two questions. First, you talk about sushupti. Yes, I talked about sushupti. Yes. And what happens with the soul in this sushupti consciousness, state of consciousness or sushupti? I explained. There's no sense perception. Ну, я уже говорю, что происходит в сушупте, там нет никакого чувственного восприятия, ничего там не происходит. Deep sleep. Это глубокий сон. You cannot perceive anything. И душа ничего не воспринимает. No dreams, nothing. Никакого сна, ничего. And why after sushupti soul is energized? Is what? Energized. Because it takes shelter in the Dhara Brahman. Она наполняется энергией, потому что она находит прибежище в Дара Брамане. Dhara Brahman means a small effulgence. И Дара Браман означает такой небольшой свет. There's the Brahman, the great effulgence emanating from Lord Krishna. Браман — это великое сияние, исходящее от тела Кришны. The Brahma Jyoti. Brahma-Jyoti. And there's a small effulgence. А есть небольшой такой свет, emanating from Paramatma. исходящий от Параматмы. And the soul in deep sleep takes shelter in that effulgence. И вот в глубоком сне душа находит прибежище в этом вот свечении Параматмы. Then the batteries are being recharged. И она таким образом заряжает свои батареи. And then when the soul wakes up, it has that, oh, it's such a nice sleep. И когда человек просыпается, душа думает, о, как здорово-то. And the second question, what happens with the soul in this does soul needs this sushupti when it develops Krishna consciousness? While it stays in this body. Does soul need this deep sleep when? No, the Krishna conscious soul is always energized. Нет, в сознании Кришны душа, она всегда исполнена энергией, поэтому ей не нужен там какой-то глубокий сон. But there's certain mechanical functions of the physical body. Но некоторые функции физического тела, they have to be maintained.
они все равно поддерживаются. So the little sushupti is there, Ну и там есть небольшое состояние сушупти. but not much. Ну не так много. I see a fully Krishna conscious person, he is fully surrendered to Krishna. Человек, находящийся полностью в сознании Кришны, он полностью предался Кришне. And this is why the entire life, whatever happens in the life of a devotee, it is all arranged by Krishna. И поэтому, что бы ни происходило в жизни такого преданного, это все устроено Кришной. So whatever Krishna might arrange. Что бы Кришна не подготовил для такого преданного, Devotee just depends on Krishna. преданный просто зависит от Кришны. I would like to stop here. Вот здесь я остановился. Hare Krishna. Спасибо вам. What is the next? Давайте поблагодарим Его Святейшество Бхактивайбхава Махараджа за удивительное погружение в сознание Кришны. Видно, вы замерзли немножко. Давайте как-то от сердца чуть-чуть. Если хотите... Поднимите руки, кто пришел. Вы завтра еще на лекцию. Есть такие? Окей. Тогда завтра приходите, пожалуйста, в 6 часов будет Гаура Арати. Вот, и в 18:30 мы продолжим. Махарадж продолжит делиться реализацией из Бхагавад Гиты. Шрила Прабхупада ки. Итак, у нас будет завтра лекция, и также у нас будет Кирта фестиваль Намаручи, вернее, и это будет в пятницу и в субботу тоже приходите, пожалуйста. Харе Кришна.